Ukraine will never be a victory for Russia. The Ukraine war is a proxy war. This is a war between Russia and the United States. Ne zaman Amerikan silah şirketlerinin karnı doyarsa. American forces are in Europe, not in Europe, to engage in conflict with Russian forces. The American forces are here to defend NATO allies. What happens if NATO escalates even more? Then the special military operation become a war. Кто бы ни пытался создать угрозы для нашего народа, должны знать, что ответ России приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Цель операции – победить нацизм и победить Запад, потому что альтернативой является полная деструкция и уничтожение сегодняшней России как таковой. February 2007. Vladimir Putin's Munich speech is a milestone in contemporary history. Many consider his famous address at the Security Conference to be a turning point in relations between Moscow and the West. Спасибо большое. President Putin spoke about major geopolitical issues in no uncertain terms. He harshly criticized the unipolar world model, US foreign policy, and unjustified use of force against other states. Процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого Альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение. И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после распуска Варшавского договора. Further developments in Georgia, the Western-sponsored Maidan coup, and the ambition to pull both countries into NATO at all costs led to new conflicts and a profound global security crisis. Moscow's numerous attempts to negotiate the rules of the game in Europe proved futile. 2014'e kadar Amerika NATO'ya Ukrayna'yı almak istiyordu. Ana amacı neydi? Kırım'dı. Kırım'da bir üs kurmak istiyordu. Kırım, Karadeniz'de batmayan bir uçak gemisidir. 17 марта в Крыму состоялся референдум. Более 96% высказалось за воссоединение с Россией. Цифры предельно убедительны. Kırım'ı kim kontrol ederse Karadeniz'i o kontrol eder. Dolayısıyla bu Ukrayna krizinin bir savaşa dönüşeceği bu jeopolitik parametreler üzerinden okuduğumuzda Американская стратегия накануне кризиса состояла в формировании из Украины на ее территории такого военно-политического противовеса для России. Методично довольно велась подготовка украинских вооруженных сил. The United States had for many years now provided in the area between $100 and $300 million worth of lethal and non-lethal military assistance to Ukraine per year. За 8 лет, когда киевский нацистский режим находился у власти, вооруженные силы Украины, конечно, прошли серьезнейшую подготовку. Во-первых, натовцы их обучали на Явровском полигоне, в других учебных центрах. Но по данным Пентагона, порядка 35 тысяч человек. Это достаточно серьезный уровень подготовки, тем более, что их готовили все люди, которые воевали в Ираке, в Афганистане и так далее. То есть это натовские спецы, имеющие боевой опыт. Все 8 лет украинскую армию накачивали вооружением, начиная там от ночных прицелов, экипировки стрелкового оружия, кончая там станциями радиоэлектронного подавления, станциями артиллерийской разведки. В последний год уже начались поставки современных беспилотников. What we're seeing now is just the tip of the iceberg, the logical outcome of Washington's years-long and consistent policy. Ukraine was chosen as a NATO bridgehead near Russia's borders back in the mid-1990s, when the country started its NATO integration. And it was in 2008 when George W. Bush said he wanted Ukraine and Georgia to be fast-tracked into NATO, that the then U.S. ambassador to Russia, William Burns, who's now the head of the CIA, sent back a memo to Washington titled "Niet" means Niet. Don't cross Russia's red lines when it comes to Ukraine joining NATO. Мы слышим сегодня, что мы начали войну на Донбассе, на Украине. Нет. Ее развязал
этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей на Донбассе. By the end of 2021, Kyiv had amassed a 150,000-strong military force of well-trained and heavily armed specialists on the DPR and LPR borders. Intelligence reports corroborated that it wasn't being done for defensive purposes. The plan was to launch a full-scale Ukrainian offensive in Donbass and Crimea. Американцы довольно далеко зашли. Я не исключаю, что Украина была бы готова на определенной перспективе разработать и оружие массового уничтожения. Первый вариант – мы наносим упреждающий удар, и кровь начинает литься на территории Украины. Второй вариант – мы ждем, когда нападают ВСУ, и мясорубка шла бы непосредственно на территории Донбасса и на территории Крыма, со всеми вытекающими последствиями для мирного населения. Мы сработали действительно на упреждение, и первые 1,5-2 недели он развивался именно как сценарий такого блицкрига. On February the 24th, Russian bombers rumbled over Ukraine like a bolt from the blue. Having achieved tactical surprise, the Russian armed forces performed strategic airstrikes on important targets across Ukraine. Military ranges, factories, arms depots, airfields, and logistics hubs. But no civilian targets were hit. A rapid ground offensive was launched simultaneously. Troops headed towards Kyiv, Chernigov, Sumy, Kharkov, Kherson, and Mariupol, advancing in all directions. Вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські. Мы смогли выполнить очень такую красивую десантную операцию на Гостомель, которая оказалась рогом, который воткнули в бок Киева. Совершенно очевидно, что, с одной стороны, сил, которые были там сосредоточены, ни на какой штурм Киева явно не хватало. При этом угроза Киева была настолько реальной, что это вынудило в течение следующих 3 недель Украину постоянно контратаковать. То есть фактически мы приковали к этому месту 2 группировки, Харьковскую и Киевскую, и во многом их перемололи. На второй день войны я написал статью, где предположил, что военные действия продлятся где-то до июля-сентября. Основная часть людей, политиков в том числе, говорили о том, что война продлится неделя-вторая, максимум месяц. Мы победим, все вернется на статус-кво, Россия отступит, потому что и мы сильные, у нас армия, и Запад вместе с нами, то есть Запад будет давить санкциями, вы должны рассыпаться. Russia poses a direct threat to our security. Military. This hideous and barbaric venture of Vladimir Putin must end in failure. It's a matter of life and death. It's about the future of our global community. We are going to stick with Ukraine, and all of the allies are going to stick with Ukraine as long as it takes to, in fact, make sure that they are not defeated by Ukraine. In Ukraine by Russia. Стало понятно, что мы воюем уже не против Украины, а мы воюем против целого блока стран на территории Украины с помощью украинской армии как колониальной или как прокси-армии. И, соответственно, мы со всего размаху оказались в большой войне. Donetsk and Lugansk People's Republic's militia conducted offensive operations, receiving air support from the Russian Air Force. Thanks to coordinated air defense efforts, Russian troops managed to intercept more than 97% of enemy aerial targets. Небо не наше, мы не контролируем небо. Ракеты российские и сегодня могут долететь до любой точки. Мало того, что вы сбиваете все наши самолеты, так ваши ракеты еще и пробивают нашу ПВО. In the first few days of the special operation, strategic territories, the Kherson region bordering Crimea, and a major part of Zaporozhye were taken over by the Russian army, essentially without any resistance. Military infrastructure and equipment, prepared for transfer to Donbass, were among the first things to be destroyed. Russia is not only collecting intelligence, but carrying out tactical counterintelligence against not only Ukrainian intelligence capabilities, but the intelligence capabilities of the United States and Europe that are operating in direct support of Ukraine.
During these years, while preparing an army of so-called defenders of Ukraine, its Western handlers deliberately chose the most dangerous and harmful tactics in terms of consequences for civilians. Армию Украины подготовили к ведению наступательных действий, городского боя, очень хорошо обучили. Moreover, prompted by their Western handlers, the Ukrainian leadership adopted the outdated practice of creating so-called festungs, which inevitably entails civilian casualties. Фестунгов – это немецкий термин 44-45 годов. Это город-крепость, при котором просто города готовились к тотальной обороне. Жители в этом случае становились живым щитом. А для Украины фестунги, вот эти вот обороны, это просто задача действительно попытаться измотать Россию до полного изнеможения. Despite hostilities in the first days of the special operation, Moscow came to the negotiating table immediately. The first rounds of talks were held in person in Belarus. Then the sides switched to discussions via video, albeit to no avail. At the end of March, a month after the special operation started, Russian and Ukrainian delegations resumed face-to-face talks in Istanbul. Turkish President Erdogan mediated the negotiations. Zaten kurucu liderimiz Atatürk'te biliyorsunuz yurtta barış, dünyada barış diyerekten bizim Türk dış politikasının temel ilkesini belirlemişti. Bu nedenle biz barışın peşindeyiz. Hatırlayın lütfen İstanbul görüşmelerinde biz bu görüşmeleri olanak sağlayıp bu görüşmeler gerçekleştikten sonra hemen Biden vakit kaybetmeden Avrupa'daki müttefiklerini topladı. Barışı konuşmadılar. Neyi konuştular? Ukrayna'ya daha fazla ne kadar silah gönderebiliriz? Ama tam tersine barışı baltalamak adına, Türkiye'nin barış girişimini baltalamak adına bu da maalesef barışın ve savaşın geldiği durumu göstermesi açısından çok önemli. Kısacası Batı ne Ukrayna'yı ne de Ukrayna halkını önemsiyor. Negotiations stalled. Ukraine submitted its peace treaty proposal. Moscow withdrew its forces from the Kyiv, Chernihiv and Sumy regions to de-escalate the conflict. In reality, its troops were regrouping. The Russian army's disengaged units transferred to Kharkov region and Donbass. The special military operation's second stage began. Изначально использовался подход, это лобовые классические атаки, массированное применение бронетехники, удары пехоты концентрированные. И все это приводило к серьезным потерям. Мы изменяем тактику и меняем ее на тактику малых котлов. Когда ставится задача уничтожать противника, откусывать глубже, таким образом прогрызать вот эту многоэшелонированную оборону. Целью российских военных действий является также достижение политических целей, то есть принуждение противника к тому, чтобы он сдался, к тому, чтобы он прекратил сопротивление, но при этом делается очень большой акцент на сохранение жизни гражданских и на сохранение жизни самих военных наших противников. Создавая вот эти малые котлы, создавать условия для того, чтобы они массово сдавались в плен. Эта тактика сейчас активно довольно работает. The first stage's main goal was to eliminate military infrastructure. Now Russia must secure full control over Donbass and southeastern Ukraine in order to safeguard Crimea and provide a land corridor to the peninsula. I think that Russia is proceeding in a very deliberate and even mature way. I think some statements have come out from some Russian leaders that they are not a prisoner to any timeline. So there's no artificial need to win by June, win by July, win by August. It comes down to a question of, can Russia achieve its strategic military objectives with the forces that it has currently assembled? Some people believe that that's not possible, but the only vote that counts is that of the Russian military and the Russian government. If they believe it's possible and the Russian military continues to perform the way it is, then this war will probably drag on through the summer and end with some sort of strategic Russian victory. Russia has designated the conflict as a special military operation, meaning that fighting is conducted with significant restrictions. Where here in the United States, they say, oh, the Russians are bogged down.
the Russians are going more slowly than anybody anticipated. It's because the Ukrainians are fighting so hard. No, not at all. The reason is that the strategy is different. The Russians said from the very beginning that they wanted to avoid civilian casualties. Their goal, their policy was not to destroy the infrastructure of Ukraine. Their goal was not to attack civilian targets. Мы не рассматриваем Украину как квази-врага, и мы не рассматриваем украинцев как вражеское население. Поэтому, конечно, мы во многом до сих пор ограничены в масштабах применения нашего вооружения, особенно тяжелого вооружения. Мы не американскую тактику стали использовать, которую они применяли в Ираке американцам. Совершено 4000 самолетов вылетов. Это позволило практически Ирак стереть с лица земли, превратить его в лунный пейзаж. И только после этого уже пошли сухопутные войска в наступление. Мы так не ведемся. У нас есть возможность тоже обработать с помощью Ту-22, Ту-95, стереть крупные населенные пункты с лица земли, и Киев, и Харьков, и бомб для этого хватит, и самолетов для этого хватит. Но все, что мы делаем не против мирного населения, мы делаем таким образом, чтобы сохранять инфраструктуру, чтобы сохранять жизни тех мирных людей, которые вынуждены были оказаться под властью этого нацистского киевского режима. Meanwhile, the weapons that are continuously being supplied to Ukraine cannot fundamentally alter the course of military action. In reality, all it does is prolong the conflict and increase casualties among civilians and armed forces on both sides. And everyone in Kyiv, Moscow, and Washington clearly understands this. The Ukraine war is a proxy war. This is a war between Russia and the United States. And again, it's one of those situations where the U.S. can fight a war and not lose any of its own people. Also, after 9/11, the U.S. transitioned into what really is a full-time warlike economy, where we almost always have to be at war or our economy will fall into recession. And so when we see these enormous amounts of money going to Ukraine, $40 billion, $13 billion, it's not that we're just writing the check and giving Ukraine free money. Almost none of that money as cash goes to Ukraine. Where it goes is to U.S. defense contractors. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda, Kore Savaşı'nda, Vietnam Savaşı'nda, Körfez Harekatı'nda, Afganistan'ın işgalinde, Irak'ın işgalinde ve nihayetinde Ukrayna çatışmaları. Bunların hepsinde Amerikan silah şirketleri çok büyük paralar kazandı, kazanmaya devam ediyorlar. Bu paralar kazandıkça Amerikan ekonomisi de ayağa kalkıyor. Her yıl Çin tehdidi nedeniyle Tayvan'a milyarlarca mesela silah satıyorlar. Her yıl İran tehdidi nedeniyle Suudi Arabistan'a, Körfez ülkelerine milyarlarca dolar silah satıyorlar. Savaşın ana nedeni bu. Amerikan silah şirketlerinin karnı doymadığı sürece savaşlar bitmez. You have to remember that after 1990, the United States was hegemonic, was the sole superpower. But then the wars in Iraq and Afghanistan were going so badly. Russia had a resurgence, and China emerged on the world scene, burst on the world scene militarily and economically. And so it was a multipolar world again. The United States is trying to use this situation now to reassert American unipolarity. Вопрос демилитаризации нашей армии был в течение 100 дней решен полностью на 100%. Украина сейчас начинает воевать чисто натовским оружием. Американцы пытаются и Великобритания создать новую армию. Она сейчас формируется на территории Германии, США, Польши и непосредственно Великобритании. Одновременно Украина сейчас делает все для того, чтобы пожертвовать колоссальными людскими ресурсами на Донбассе. Они готовы в котлах загубить тысячи своих солдат для одной простой цели, чтобы за это время, пока они будут гибнуть и сдерживать российскую армию, удалось построить новую линию обороны, новый восточный вал. Харьков, Полтава, Запорожье, Днепропетровск, Николаев, Одесса. Вот это вот новая линия. Вокруг Днепропетровска уже 4 линии обороны построены, 2 из которых бетонные.
Pressured by Washington, invisible yet discernible lines of defense manifested on Russia's borders with its two northern neighbors, Finland and Sweden. These nations opted to join NATO, citing Moscow's alleged aggressive intentions. Финские и шведские вооруженные силы принимали участие в всех европейских учениях Организации Североатлантического договора, осуществляли закупки американского и натовского вооружения, происходила синхронизация военного планирования в этих странах, офицеры учились в военных академиях главных военных держав стран Североатлантического договора. Поэтому, в общем, происходящее – это скорее формализация уже складывавшихся долгое время контактов. Нужно выразить сожаление, что шведское, но особенно финское правительство не нашло в себе силу сейчас противостоять вот этому вполне эмоциональному импульсу и не сохранило свой нейтралитет, который был условием и залогом наших добрососедских и близких отношений. Bu noktada Amerika, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesiyle Baltık Denizi'ni Rusya'ya kapatarak Rusya'nın dünya denizlerine ve sıcak denizlere çıkmasını engellerken Çin'in kuşak ve yol üzerinden Rusya'ya ulaşan hatlarını da kesmek istiyor. Sadece Baltık'ta bunu yapmıyor. Biraz önce söyledik. Kırım üzerinden, Ukrayna üzerinden Karadeniz'de de yapmak istiyordu. Rusya'nın iki önemli sıcak denize çıkış noktası olan Karadeniz ve Baltık Denizi'ni kapatarak Rusya'yı kuzeydeki buzlu denizlere, soğuk denizlere hapsetmek istiyor. Aslında Amerika'nın amacı çok daha geniş bir jeopolitik hedefleri var. Bu bağlamda Finlandiya ve İsveç'i de bu noktada üye ederek Baltık Denizi'ni bir NATO gölü haline getirmek istiyor. Со шведами. У нас постоянно были какие-то скандалы, чаще всего все-таки выдуманные, как история там с поиском наших подводных лодок в их территориальных водах, с отслеживанием наших диверсантов, которые потом оказались не то селедкой, не то еще чем-то, кто там плавает, обменивается какими-то звуками. Ну, то есть там была целая серия таких конфликтов, которые, в общем, ни во что не перерастали, но держали военную обстановку достаточно напряженной. С финнами этого не было. Финны считались для нас традиционно партнером, с которым у нас хорошие деловые отношения. И самое главное, что Финляндия была прекрасной международной дипломатической площадкой. Я напомню, базовый Хельсинский акт, который определил на несколько десятилетий мир в Европе, он был подписан именно в Хельсинки, именно потому, что Финляндия тогда входила в движение неприсоединения, и у нее был совершенно уникальный статус. While Sweden has no direct border with Russia, except for the route to Kaliningrad via the Baltic Sea, Finland faces a radically different situation. Nearly 1,300 kilometers with over 1,000 kilometers of shared land border. For decades, since the Treaty of Paris in 1947, this region has enjoyed good neighborly relations and mutual partnership. For example, Russian armed forces were pulled back from the Finnish border and moved 1,500 kilometers deeper into Russia. Whether they remain in those positions now that Finland has ceased to be neutral remains to be seen. It's not good for NATO being an operational body, for an integrated military structure which is comprised of 30 different military technology and capabilities. It's hard to combine them. It's hard to make them interoperable with each other. When you extend these interoperable difficulties with some Nordic states, that brings up additional premium for others. Other members, with the enlargement of NATO, how big? As big as Turkey by territory, and with a lesser capabilities bringing next to them. Swedes and Finlands have limited capabilities. Therefore, their contribution to overall alliance territory integrity will be limited, but alliance in return will have to provide them additional defense. It's barely more than an hour's drive from the Finnish border to Russia's second city, St. Petersburg. It's just 140 kilometers, a fact that appears to be regarded as especially promising across the ocean in the Pentagon. Of course, on the top of that, there's a Russian position which states that if those Nordic states allow that the NATO assault weapons or other penetrating weapons to Russian territory to be deployed in Sweden or Finland, then it will have to be a problem between Russia and them. It will turn to be a problem with Russia and NATO. Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют.
Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. The Russian army and the LPR and DPR militias have completely liberated Lugansk People's Republic and Kherson region, as well as significant portions of Kharkov, Zaporozhye and the Donetsk regions from neo-Nazis. Это вообще-то территория средних европейских государств, таких как Австрия там, и так далее. Вот, это не маленькая территория. The strategically important Zmeini Island in the Odessa region was captured to bolster control of the Black Sea. No ships will be able to pass the island, and the sea route remains under the full control of Russian forces. In June, as a gesture of goodwill, Russia pulled its troops from the island, demonstrating it won't hinder UN efforts to organize a humanitarian corridor to export agricultural products from Ukraine. However, despite the Russian troop withdrawal, Zmeini remains under the control of the Russian Navy and Air Force. Мы за это время сделали Азовское море нашим внутренним морем. То есть как-то это все никто не замечает особо, но теперь Азовское море – это наше собственное внутреннее море. Мы за это время освободили очень большие территории на юге, полностью закончили освобождение территории Луганской Народной Республики. Мы во многом сейчас уже освободили Донецкую область. И, естественно, мы развиваем операцию на севере в районе Харькова. Мы воюем против противника, который нас превосходит численно. На момент начала военной операции 220-240 тысяч под ружьем, плюс несколько сотен человек, прошедших через антитеррористическую операцию, как они ее называют, на востоке страны. К этому числу можно прибавить там, и пограничников, сотрудников Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины. В общем, когда Зеленский называет численность 500-700 тысяч человек, он не преувеличивает. У нас как было 200 тысяч, так и не остается. То есть вообще потрясающая ситуация, когда 200 тысяч воюют против 700, медленно, постепенно, но одерживают победу. The Russian government has been very straightforward, very direct with what it wants. It wants to protect Russian interests in Luhansk and Donetsk, in the Donbass. It wants Crimea to ensure the safety of ethnic Russians, safety and security. They've been very, very clear about that. And so in the end, despite what we're hearing from the Ukrainian government, I think the Ukrainians are going to have to eventually agree to some sort of a land for peace deal.